Blessing is Russia, there's a Lord. Oh, there's to say, before the throne. Oh, Christ has gone, before I say, oh, another crown, he sees the same. Oh, another crown, he sees the same. Oh, Christ has gone, before I say, oh, another crown, he sees the same. Oh, another crown, he sees the same. Oh, Christ has gone, before I say, oh, another crown, he sees the same. Oh, another crown, he sees the same. Siyabonisa kamenya kaSiso program yethu ithi Discipleship discipleship. The first question would be, what is discipleship? We know what is discipleship, and at the same time, personal stories discipleship. What is discipleship? Discipleship is the process of reproducing or imparting the life of a teacher to a pupil, according to Luke 6 verse 40. Amayama umufundi wa Yesu obubi okutusa abanye abantu abafana nawe. Izotela sifume kulele sifuna bangathi inamandla lo mbuzo ukuthi what is discipleship. Ngithanda nanokuthi le definition esisebenzisile sithatha was it a cycle? Yeah, we cycle at 2021. Iveza ukuthi is imparting life, not amamazi ukudlulisela ubomi, not izifundo, doctrine. Amamazi into efundwayo ubomi noma impilo leyo more than ukuthi zokunikeza incwadi bafunda la nazi i-principle ze-discipleship. Ukuthi wena uzobuka noma observe ubomi bomuntu buchazela i-discipleship. Amamazi not theory, but by living it practically. Luke chapter 6 verse 40. Luke chapter 6 verse 40. No pupils are greater than their teacher, but all pupils, when they have completed their training, will be like their teacher. Okay, I think for the number 12, please. I have a worship team and let's say we will be here in Singapore. What is discipleship? 6 verse 40. Yes. Ithi akukho mfundi mkhulu kunomfundisi wakhe. Xa afundiswe ngokupheleleyo uyakwandula abe njengomfundisi wakhe. Uyakwandula abe njengomfundisi wakhe.
But i-emphasis kule definition yethu ye-discipleship ubomi. Ngamanye amazwi, it means that if ufuna ukuyifunda i-discipleship ngumlamli, it's not that andihlale phansi. Ngamanye amazwi, I must observe le ndlela endiphila ngayo. Ngamanye amazwi, I must copy the life of the template, the master. Yes, let me read again that definition at what is discipleship. Discipleship is the process of reproducing or imparting the life of a teacher to a pupil. Ngamanye amazwi kulento yokuthi kube ngumlungu ungabi i-teaching lesisifundo. It means that uba umlamli uyakwazi ngokwesipho sakho nguthisha akwazi ukuchaza. Ngokwe-discipleship umuntu asemnika i-theory kubo. Kodwa-ke if-ke umlamli at the same time u-weak concerning the opposite sex, ngamanye amazwi if you are learning discipleship kubo uzo-impacta nokobomi bokuba immoral, because it's about ubomi ophilwa ngumuntu, hayi into echazwe ngumuntu. For example, abantu abakwazi ukuchaza abase-teachers angachazela yakufundise to the point ukuthi ngakusasa udecide ukuzila ukudla kanti yena akakuzili kwayena, kodwa uyakwazi ukuchaza akuze ube influence uba oyistarte lento kanti yena akayenzi nje kwayilonto ngoba u-impata i-head knowledge, not the life. So kwi-discipleship sikunikeza ubomi. Ngamanye amazwi asinandaba ukuthi ukwazi ukulichaza kangakanani iBhayibheli, sinendaba ukuthi ukwazi ukuliphila kanjani kangakanani iBhayibheli, not ukulichaza, ukuli-explainer. That is not the focus. Practically sifuna ukuthola ukuthi uyayenza nalento elishoyo. The last example kule definition ukuthi angithi according emthethweni elishumi ukhonoti ungebi, thou shall not steal. Njengoba ubona kwalowo mthetho, if ke ngokwena uthi kwenzi corrupt udla imali, when was the last time uthenga i-electricity? Uthola nawo umbane uthwebile, kodwa i-10 principle, thou shall not steal. Ngamanye amazwi abukho ubomi lapho lento esifunayo. Sendileke ngokula definition ka-what is ndingalenza nje lapho ukuthi discipleship in the biblical context simply means following Jesus Christ in order to learn of him and be made like him, both in character and in service, according to my scriptures. Abaliwe. And this is means because table means la ezinye ke continue. On my side, let me conclude ukuthi thamba umbuzo uthi mna njenganomlamli encounter kanjani discipleship, ngihlangane kanjani discipleship. Ngifuna ke sihlukanise indaba yokuba born again yokuthi wamkela uYesu. Although it's a condition which you must be born again before you be a disciple. Now, during my high school years, my current pastor was ministering as in this one about born again. The sperm of God or the DNA of God was planted in me. Never born again. Ndahamba ke iminyaka ndi-born again, ndisindisiwe ngamanye amazwi, kodwa nabantu ndisindisiwe ndandingenalwazi ngale nto esithi ubufundi bukaYesu noma ukulandela ubomi bukaYesu, i-discipleship. Ndinento within me, ndiyi-victim yala Romans 7 othi ndithi ndifuna ukwenza okuhle kodwa usuke kwenziwe okubi. Ngamanye amazwi being pulled in two directions. Kodwa le direction yokwenza okubi kuyinamandla kunale direction yokwenza okuhle. So ke ndifuna ke uzicace ndenze
a personal example because now I'm trying to explain to you about how I met discipleship. I remember emveni kokuba ndisindisiwe ndadiscover ezweni lenkosi lokuba ngokaThixo uThixo ayifuni sex outside marriage. If I engage in sex ndingashatanga, that means andisindiswanga ngoba uThixo umuntu ozele ngokusha akafuni lokho. Then again I told her, okay, that is what is in the Bible. So I will go with that principle. Andithi andikho kwi-discipleship ndisindisiwe nje futhi ndiyafunda. Kodwa I remember on my first year ndihlangana nensindiso nje mandifika kule sikolo sendi-identifye one particular sister ukuthi ndiyamthanda ngelo sister. I would like to have a relationship naye. Ndihlangana noYesu ndisafuna nje indlela yokuthi ndingamngena kanjani. Then ngoba sendifundiswe lithi manje ngasayifuna kwaleyo ndlela yokungena. Kodwa still ndiyayeva le nto ila kumi ifuna ukukhuthuka. Yenzeka ke le nto for 3 years ndifunda ndimane ndilwa naye nje. Ndilwa naye. I still remember kulezi nkonzo zasesikolweni zabafundi sakuthiwa yes wathiwa SDO. Ngake ndaplana for the first time kanti uzovela athende lo sisi akayena umKristu yena asindiswanga. So kwacaba kwa imessage yami uya-affecteka ngoba mandithi vele ushayisane amehlo. So ngamanye amazwi ngolwimi langokusingathi that lady was my crush. Kodwa ndinjani ndisindisiwe for 3 years. So ndimane ndilwa nale nto efuna to say something kuye phinde uvuke nalolu lwazi uba masowubona again awujoli until ke ndazo-encounter i-discipleship. Khona ubaba umfundisi wase-Lamb of God ubaba uMakhawula organized i-conference eMagate wandi-invite personally. Ememe uprof ubaba uNtintili wafika ubaba uNtintili ehamba nobaba uJafta. So ke ubaba uprof enikeza ubaba uJafta ama-morning devotion. Then zonke ezinye i-service after morning devotion zenziwa nguprof nange-following day lokho benza kanjalo. That was my first time la encounter khona i-discipleship. I remember njengoba kwakune particular morning devotion ubaba uJafta read Romans 6 verse 6 khona. Then ke ndase ndibona okay njengoba mna ndinale problem. I-problem yami engingaka-encounter uRomans 6 verse number 6. So ke ngowathi to the point uba yenza i-altar call ndaqonda uba ndiza ngaphambili andizanga kuzokwamkela uYesu. uYesu ngibamkela ndawuthi lokho kodwa ndiyaqonda ukuthi andingaka-encounter i-discipleship because this Romans 6 was a new thing to me. So ke ngamanye amazwi on that day I encountered for the first time discipleship. After that meeting, ubaba ke uMakhawula njalo makunecycle emthatha singabi nayo indawo esephakamisa andfonele asho uba ngedate ethile kunenkonzo yabantu abasha isekho yemthatha noma ngiphi uba mhlawumbe noma ndisemalisburg ngigibele ndiye le bese ndiyamfonela azondiphikha ubaba uMakhawula ndiyeke la kuzoba khona ivinyo discipleship. Then ke ndifunda kwahamba ke wabona ukuba Makhawula okay because mna ndikhonza kwi-parish yase-Park God wathi ikhona i-disciple ePark God wandi-hand over ubaba uSiva. Then ke samane sihlangana ke that's how I encountered ke i-discipleship. Nazi ke izinto engicene ngazo yandinceda kuso i-discipleship. Yandinceda la emandleni okuhlukana nesono. Kuliyana yaRomans 7 endithi uthi uzama ukwenza okuhle kodwa kusuke kungenzeki kwenzeke okubi ongafuni ukuthi kwenzeke. Okufundi bandifundisa ke ukuthi izinto zenziwa noma ngaba ingadilea kodwa uba it's a right way. That's how I encountered discipleship. Ndayilandela kanjalo ke ndifunda
ubomi, not ithiyori. Abazalwane basho bebenganikezi nje incwadi yokufunda. Babefuna ukuthi sometimes environment yabo futhi be-gentle, befuna ba-criticize sometimes, they allowed me. That's how I encountered my discipleship. Thank you. So I'll try and shorten the story as much as possible. So what happened with me was that I remember Mother's Day for me. So Nandi, I liked going to church because that was the only thing for me to do. Uba had a very strict grandmother. So to a point where Lendo Uba uzabuzula uyenhlala nabanye abantwana ngapha ukuthini yayinto nje yayingenzeki at all. So even the friends I would have friends ecaweni, and then I would have friends esikoleni. Kanti esikoleni, it's a thing of ndiyaphuma esikoleni ngoku ndiya ekhaya ngoba it's walking distance from esikoleni ndiyohlala endlini. And then if I don't have anything to do, ngizawuphela angongena egadi ngithela unanto yokwenza nanze egadi. Okay, uthi awunanto yokwenza akuqoqoshanga endaweni ethile. So that was my life basically. And then I got interested in going to church. Then as was the Konza, there was this day again, it was Mother's Day. So kufike ugangatha ke ngalo mini, so kukhona lo sithuli sikhona nabantu abatsha. So singene ke sihlale simamele athethe lo tata athethe. I think what struck me was that scripture in Psalm 51 verse 5 that from birth I was conceived a sinner. So yes, I was given a background about who God is, and then there's heaven, there's hell, but I did not know how to navigate this, and I'm a small child. Then once what came of Lord Tata, you were born a sinner. Hey, come on, born a sinner. Like really, like umntwana akazinto, like so I'm telling you I'm a sinner. So ndizawuphuma kule nto basithi kwamakhulu azokudangatha hayi size kuwe namhlanje kuziwe kuwe, so hlala phansi mhlekazi, just sit down, asikagqibi. Yaba ke kubambeka kwami kanjalo. Then and then we attended prayer meetings. Kuxa izawuqalisa ke ngoku into ediscipleship kakuhle. Someone attending prayer meetings. So now I'm just a child who's just following one of us. No, tonight I'm probably walk a prayer. But even under that, I know for sure it's that Psalm 51 verse 5 or 80. From childhood, from birth, I conceived you a sinner. Then all this time, I'm managing, okay, this is the right direction to take it in the land. Also, I started to be a teenager, actually, like around 14, 15, 16. Then, Utata started showing interest in me. So, but then she come out, yo, ubuza lonto A1 ngibayithethe uzawuthetha lonto i1 ngibona nje umuntu serious. But because there was also a yearning in my heart for something that is sort of like a father figure, then I got drawn. So I even remember the day so I didn't sabazalwane ke kwakuseqalile ngokule discipleship
abantu bane-disciples khoma here abane-disciples ibe kutheni mna inongandithandazi kahle yinto engayenziyo ngabanye abantu le nto uba abantu babe nee-disciples andiunderstand. Then one day I decide that, okay, you know what, I'm going to pray about this ndiyandithandazi. Sendizamile ke by my own efforts for mandizame draw people close to me, come up here ndilandele lo sizawukwazi ukumlandela. But now xa esithi ke nalo mntu ndizama ukumlandela athi andiyiyo idisayipla yakho nanje qha wawusendibuza uncedisana nawo andiyiyo idisayipla yakho, because kuzofuneka ube khona umntu ozokwazi ukulandela on a day-to-day basis. Then ke ndamxelela lo tata that this is what I hear God saying but I'm not sure. Wazithi hayi ke ufuna washoyo uzawundixelela. So yaba yimpoxo nje enjalo. Sawusho ke uzawundixelela ke ngoku. Then there and there I knew what that meant. And then I knew that okay, I need to follow. But one thing I want to say is that what discipleship has done, or what I've learned through discipleship is that as much as usakhiwa utsiko kanye usakhiwa avuyile nogangathi naye uyakhiwa process, because I got to see a different view of who I knew Gangata was then and a different Gangata that became as we walked along the road. So utata ke wayengumuntu wayecenga, wayengumuntu wayebonisa uba unayo patience, but I got to see now that oh okay, so as much as kwakhiwa mna naye kuyokhiwa because ngoku I got to see now that oh actually utata is able to be gentle. Uyazila yena ukugqolo, but uyayazi ne-approach. So that's what I learned through discipleship, and that's how I got to learn discipleship. And then I was fortunate also to be referred to people through him that could help me, because Nandi has practically when I said okay, on Sunday, every Sunday we will meet, so fund our concepts. Every Sunday is my routine. And micaweni emalangoti siyofunda our concepts. I can't become ubomi lento. It had not started to become life. Then I went to school. Then I got to see again practically. Oh, okay, so this is what it is. Okay, you are watching someone's life, and when you're watching someone's life, you get to see how do they do things. Me under stress, how do they handle that? How do they handle that? Notorious, how do they handle that? Then I got to see that in me. So that's how, so I want to emphasize on I want to stress it into discipleship is not discipleship or attending class every month, but it's discipleship because you are watching someone's life and you are seeing practically how they are dealing with situations on a day-to-day basis. So that is what I got to see through discipleship, that okay, we are dealing with practical life on a day-to-day basis. How do you handle umuntu oza mhlawumbe nomsindo? How do you handle umuntu oza nge-approach ethile? How do you handle umuntu mhlawumbe oza engathi they are seeming to be right, but they are not actually right? So that's what I got to learn. So I don't want to take forever. It will take forever, because even like stories about how I got to go to school and things like that. But that is what I learned. It is the impartation of life. And as much as you are getting something out of it, the other person also who is giving you is also getting something, because you get to see a different perspective, or you get to see Ujo over the years as you journey with them. For me, I'm trying to get cool because and the others are to be cooling like because the kabuke mama sele hamba naye ephila kubomi buka Kristu.
discipleship. But ke ngoku andiphelanga committed. Ebekhe athi mhlawumbi masihambe kwiwaphi ndithi mna ndiyonqena namhlanje ndifuna kumakhulu ndifuna uhlala nomakhulu ekhaya khulu. So ke ngoku xa kunjalo iphele loo nto isenza singavani ncam nosesisuke. So ke ngoku ndaya eQebedu uqala kwam ukuhamba i-discipleship. Ndaya eQebedu ndafika phayana I think i-discipleship andiyaba yayintsuku ezingaphi, but it had i-Bible study into endiyikhumbulayo. So ke ngoku after i-Bible study we had i-counselling, then ndaxelelwa ngokubomi, then ndafumana umama wesibini. Ndavuyela kwale nto ke ngokuba ndifumene umama wesibini. So ndaqonda okay, xa ndifumene umama wesibini I have to attend, because kaloku which means that there are people that love me ngaphandle kwasesisuke kuphela. So nda-attenda ke, ndi-attenda nje uba for fun, ndidibana nabantu abaninzi, ndithanda uthandwa, ndithanda uhlala nabantu. Then nda-attenda ndingekayibona indlela uba yintoni le ndiyihambayo, ithini injongo yento endiyihambayo. Mane ndihamba up until seza apha kanye Bizana apha kwi-conference ye-Young Disciples, kwakune-theme eyayisithi eyayi-2 Timothy chapter, asayikhumbula chapter bayayibani, but ethi bana do not let anyone look down on you because you are young, but be an example of a spirit, love, and everything that God wants us to be. So ndaqala apho ke ngoku uyi-understanda lena into ubana mna ndandihamba nje ndingasindiswanga nosindiswa, ndimane ndisiza apha ngaphambili. Uba wena une-problem yobana umane afuna uye kuxoka but awukwazi, yiza ngaphambili. We are going to pray with you. Ndize nam ngaphambili kuthandazwe sihambe sigoduke. Xa ndifike endlini ndizofike ndixoke. So ke ngoku kodwa kwafika this year ekwakunale theme, ndeva ke ngoku ukuthi akufanelanga ukuthi ndibe mdala ndicaba ndingumntu oseqika kakhulu ukuze ndibe ngumntu osindisiweyo, ndibe ngumntu owazana noKristu, uba uzondisebenzisa ngoku ndimncinci. Ndafunda ke kanjalo, ndamamkela kanjalo kuYesu, and ever since then ubawo ebendinceda. But also ngoku last year, ngoku ndenza grade 12, I had a friend of mine eyayihlala kokwabo. So I had to help out ngenxa yento wayejongene nayo, but izinto zange ziphume kakuhle. And engavumi kakuhle kwazo, I ran to a teacher because bendifumana kancinci ixesha lozicaweni, ndidibana nabanye abantu, and also see my discipler. So ke ngoku I ran to a teacher that I loved so much. One advice ukuthi masoze nyamezele kuphele lona unyaka, and then I cut that person off. Angixeba ayisuka yeke akangowancedwa lo, once uphela unyaka nohlukana bayinto zakhe ahambe kokwenu uzomkhatha off. Aqonda it's fine. Then she left, and the first thing when she left, ndamblock iphone. But there's apha eBizana kwa last year for December, and I told my disciple ngalonto, and wandikhombisa indlela yokuthi biyindlela leyo yokuthi ndikhule, ndibone ukuthi zizinto endizazojongana nazo ezi zisenkulu mhlawumbi ezizayo, ezi mhlawumbi izizithatha nje zokuba ndizojongana nezinto ezinjani ekukhuleni kwam. So ngoku mna into endiyifundileyo ukuthi kufuneka uthobeke noba izinto zinjani,
awufune uthobekile, awufuna ukuthi umuntu mhlawumbi ekwenza into erongo nawe uma uzophindisela ngoburongo because laa nto yoba kuthiwe wasambe kokwenu umbhlokhe umkhathe off nawe uyenze laa nto yorongo because uba ukuthi akafuni umuntu ophindisela ngobubi kubi uba umuntu umbhlokhe ngenxaba ekwenze kakubi. So ke ngoku ndafunda ukuthi mna funeke ndixolile ndithobile ndandizibuza ukuthi ndenze ntoni because mna I was only trying to help. Ndandizibuza ukuthi ndenze ntoni bawo kanti into le irongo ndiyenzileyo because mna bendifuna nje ukunceda umntu obebonakala efuna uncedo. Also ndiyarhalela usibalisa esi story uba kwenzeka ntoni. Wayehlala ekhaya, so ekuhlaleni kwakhe ekhaya ufika sizobhala i-trial, ufika sizobhala i-maths paper 2. Afike sihlale ke siye esikolweni because sasizoyibhala Friday i-maths. Siye esikolweni sifike sipractice kwezintsuku singabhaliyo ngazo, sipractice i-maths. Ngoku ndithi mna uAnesile, hayi bo Anesile awongile kwenzeka ntoni wangafuna ukusithethisa, umbele akafuna uncokola nathi, nokubuziso akazophendula, uzokujonga nje angaphendulanga thini. But uAnesile andiyazi. So ndaqala apho ke mna ke ukuyotsho kulo misi endandimthanda ukuthi hayi bo ndinento enje because yayisaziwa ke into yakhe, yayisaziwa nazititshala into yakhe uzamove endlini. So ke ngoku ndiye kumisi atsho intobana ambizi intobana masithethe xa sineproblem sobabini because sihlala endlini eyi-one ngoku asingakwazi uvele nje siqumbelane kuzoba awkward endlini. Fine, yangathi yalunga into. Then xa simbuza ke uba kwakutheni wathi thina ngathi simkhethele ecaleni asifuna upractiza nayo. Okay, sayixolisa ke leyo yadlula ke leyo into. And then kwafika i-final, I was struggling. Life sciences, I was struggling and she was doing way better than I was. Ndicela ukuthi awongile cela ungincedise apho life sciences wathi awongile zifundele. Okay, fine, andabi nangxaki. I knew that I had to pray ubawo ukuthi bawo. I asked the person to help me, but then yena akafuna wathi mandizifundele. So when you are going to help me, xa ubawo ke ngoku into eseyityhileke lapha ngoku ukuthi mna ubawo cawa wayeqhuqha mna lokuqala mina zange ndicela ubawo ukuthi bawo cela undinikeza amandla wokuthi ndikwazi ukufunda this life sciences that I'm struggling with. Then came a time where sasizobhala ke ngoku paper 2 of physical sciences. Andifuna uba ngathi ndiyabhreka but I was good with physical sciences. So ke ngoku lafika ixesha where sasizobhala i-physical sciences paper 2. Siyapractiza ke ngoku yena upracticela ukwenye indlu mna ndipracticela kwenye indlu. Uzuqonda uba kwawungasavani sasesihleli nje. Then aze kum ke ngoku ngexesha ndipractizayo andicela undincedise kule into ndimjonge benelethi sifundele. Hayi kodwa ndiphinde ndithi hayi iza ndikuncedise. Zange likhuphe igama elithi zifundele kodwa ndamjonga nje ngaphakathi kwale nto ethi zifundele nawo. Kodwa ke ndaphinde ndazicenga ndamncedisa. Nangoku ke ngoku uthi wayefumana kakuhle uthi wathi wayebamba ukusukela ngoku. So mna what I've read is that ububi awuphindiselwa ngobubi xa ungumntwana kaKristu. You just have to pray to God that whatever that I'm facing wena unguThixo uzondinceda awuzangihlulwe nto undibizile ngoba ufuna ukundazisa ukuthi wena unguKristu ufuna izinto ezinjani ufuna abantu abahamba kanjani empilweni yakho. Amen.
ananoba ndiqale ngaphi. Kodwa kwi-discipleship ngimbathwa ngomnye ubaba esihlala naye eCaba. Undimema nje ubaba siye enkonzweni, konke ndithanda inkonzo. Noba ndandisiya ndodwa ke ekhaya, ndimane ndisiya ndodwa, kodwa nje ndandiyithanda inkonzo ndinguseva enkonzweni. Ndihambe naye siye enkonzweni okune-conference yase-Street. Xa ndifika phaya, ndifike ndimncini, I think I was doing grade 10. Yes, grade 10. Ndifikayo oomama balapha bancuma abanabubele abaphakela ndikanje ondayi akufani ke ngasecaweni apha. Sifike ke ndiyaqala ubuza mna kwi-discipleship and abantu banobubele ngeyona ndlela, indlela engaqhelekanga mos uba abantu naphaa ngasekutyeni uba xa ucebisa mo. So ndiqonde hayi kumnandi apho ndizophinde ndibuye. Athi mem sizoyevizana ke ndisayi akho ngxaki mem sigoduke. Then ndithi ndisi usisithulu wayemfundise primary, so ndidibane naye xa udibana nomisi wakho ke athi sokufunda phi sivuyelane. Abe ke wayendifundise primary, ethanda ukuthi xa sibhala afike emane ethandaza apha eklasini, abona wasixeli ngabantwana athi valani amehlo ndifuna ukuthandaza. Sivala amehlo athandaze. Uqonde nawe noba ungafuni ukuthandaza kodwa uyakholela ekuthenini njengoba ubhala uzopasa wayibetha. So uqonde uzoyipasa ke le nto ayifundisileyo ngoba uthandaze yena. So seza apha econferencini sasilapho futhi ndize nomem nomntana kamem sifike apha. Xa sifika apha nabantu abaninzi komjuni ushunyayele into ethethiweyo apha nqondayo ndivile, but xa ndifike ekhaya phinde yonke loo nto igqithe loo nto. Ndibe se-high school, ndiphume e-high school ndihambe esikoleni, ndifuna isikolo ndingasifumani, ndifuna isikolo until ndikwazi ukurejista ke ndifunde neUNISA. Ndisesesikolweni kube khona abazalwane abandirifeya eDurban ukuthi mandijoyine i-discipleship eDurban. And then apho ke ndingugirl mosi one-boyfriend. Mane kuthiwa ke apha kwi-discipleship indawo zama-boyfriend ke hayi yazikho neyi-one, andishiwo nobiza neyi-one ayikho. So there was usisi eDurban athi ndibavakatshela apho behlala khona, ndifike imane ikhali ifowuni, kuyafowuna, yatsho ifowuni. Ngoku andikwazi kaloku ukuyibamba phambi kosisi apha kuzothiwani kaloku ndibambe ifowuni phambi. Athi sisi yazi xa iqala iringi athi ungayithathi. Ndiqonde yoyo. Umntu uzothini na, uzotshata njani umntu naye engajoli? Imane ithi ifowuni, yatsho ifowuni. Athi ungayibambi. Okay, ebusuku bandibonise baphila impilo ehlukile. Andibonisa ukuthi no thina senza kanje, ndinengxaki yobuso bam bunamaqhakuva. Athi okay sizokuthengela le nto leyo, usebenzela nto loo nto leyo, umuntu abanobubele kanje. Athi okay nxa sayizibani nditsho andiphe impahla, andinikeze isihlangu. Then ndihambe eqonda nje andisafuni kwanto ndidibene no-boyfriend mondirayithi. Ndihambe ndiye-flatini. Xa ndifike eflatini itsho ifowuni, ndibele kwayonke laa nto beyitshiwo ngusisi, ndithatha ifowuni until ndibe pregnant. I'm one of the sisters obe nomntwana outside marriage. So ndiba nomntwana nje ndiyayazi inyaniso, ndimane ndisize enkonzweni kuthethwe, but ndabe nomntwana phezu koko ndaqhubeka saya eMthatha. Sendinomntwana ndinento ethi okay mandibuyele enkonzweni, but ke ngoku ndiyoyika uba ndize khona abasilanda ukuthi bazondidada abazalane bazothini babuye ecaweni. Ndithi ngenye imini ndihleli kungene-call kwi-birthday yam kufone, ngene-call ithi hello Molothembeka unjani? Ndithuke ivoice katata omgilane leya noba sekuthiwayo. Ndiyafika ndathi njani, ndiyafika ndiqale ndiziqoqe, ndikhumbula ndandiphandle
Anendisiqoqa bonendlela yokuma ndithatha ndifone ngathi umjongi uba thetha naye ndibephi. Ndiphendula athi mtshana hayi bendifuna ukuthi happy birthday. Laa nto kum ibuye into yobana kukhona abantu abasandithanda noba ndenze into erongo but kukhona abantu abandithandayo ndiqonda hayi ndivuyele enkonzweni. Ngoku vele ndifowunele usisithulu uyangxola ke somntu ofana abantu ndimfowunele ndithi uba ndicela ukuya enkonzweni. Xa ndifika kusisithuli ndiyakhumbula xa sisuke ematatela kuye kuthandazwe endleleni. So usisithuli ndihamba emthandazweni wakhe uyabulela kubawo and at the same time uyakhala uba bawo abanye besesiba-write off nditsho kanjalo besesicimba basazubuya but ubuyile yena. Oko ndandiqonda yo ndibuhlungu yazi ngenxa yento eyenzekile but ke ngoku ndibuyile. So ndibuye siye eMthatha kunenkonzo vele kuthiwe counseling sibize kubizwe altar call size then sasinikeza i-pamphlets ukuthi ubhale ukuthi kwenzakaleni kuwe. Ubhale ke ngibhale ezinye ndiyoyika nokuzibhala bayo ndizothi kwakutheni apha. Okay, vele kube nento ethi bhala yonke into ndibhale then siye kwi-counseling ke ngoku. Xa ndiya ndivele ndibana notata uJafa. Xa ndifika ba funeka ndichaze nento endiyibhalile ndithi apha uJafa uthi itsho ke ntombi uthi kutheni. Xa ndijonga into endizibhale phaa funeka ndizichaze ukuthi ndiyayibona into eyibhalileyo but ndifuna uyitsho wena. Ndichaze ndicinga uzawuthi hayi ke nentombazana ke masithandaze okanye sithini. Athi ubani nalo igama lakho ndimthembeka tata. Athi andiyazi uba sizoyithini nam andazi uba uzothini kodwa kufuneka le nto oyenzayo iyeke. Ndiqonda abanye ndiphinde ndiyeka kanjani ndize kuwe tata uba ndicela andazi ukuthi ndandilindele ukuthi athini kodwa indlela aphendula ngayo yiyo eyandenza ndibone ukuthi impilo yami akekho omnye umntu ozondinceda ngaphandle kwabawo. So into endayenza nje ukubuya ndithethe nosisithuli ndicela uncedo. Kwakungekho lula ukuthi sowudlule ezintweni waphithizela and then ngokufanele ubuye uzoba intombazana. Xa kuthethwa kuthiwe amantombazana ungazazi noba uyangena okanye ungapha amantombazana okanye ungapha komama ngoba wena sowunomntana. Xa kuthiwa amantombi nto awuzazi noba uze kusekuqaleni awuzazi noba ungene ngapha okanye iye komama. So into endingayitsho umuntu osakhula ukuthi ithuba olinikeziwe ngoku ungadlali ngalo because usathane njengobulapha umncinci ungakenzi into ukujongile and kunento akubekele yona ngaphandle wenzela ukuthi ezinye izinto ungazifumani. Kunezinto ngeke usakwazi ukungena kuzo xa sewunjalo ukuthi noba kubizwe altar call wena uza ngaphambili awuzeli ukuthi uzokhalela andazi ukuthi kube njani but wena uzokhalela ukuthi izinto endizenzile ndibe ndiyazi nyaniso. Kubuhlungu kakhulu nje ukuthi yenzeke into ube wawuxelela uba hayi ungayenzi le nto kube kuthiwa hayi ubusiya and ngoku kwahamba ubawo wandibusisa nangomshado. So kwakufanele xa sekufika ubrother othi nansi into ekanje isekeyile ngaphambili ndiphinde namhlale naye phansi nditsho ukuthi no mna ndikuthembeka onje nakanje ndibe nomntana uphi utata womntana ngoku izothini into yomntana. So zonke ezo zinto akhange kube lula but i-discipleship indincedisile kakhulu. Wanceda ubawo ukuthi izinto azivalelwa ngaphakathi awuyigcini into. The minute kufika into ethi mfonele you just call umzalwane, you just call your disciple. Kufika lento ithi yenza kanje you just call umzalwane, you pray about it. Ezinye izinto akukho lula ukuthi wena njengangoku uvele udecide ukuthi xa kufika into enje into ethi ibukela iphone uvele uthi no
ezinye izinto azivele ziphele kanjalo kufana nentomjolo idende ayiveli iphele nje kanjalo but ifuna ukuthi uyithethe idlule nento yokuthi wena unomntana ke ngoku sefuneka ubambelele kulonto ukuthi no utata omntana kwathini utata omntana if ube nomntana uyabuya enkonzweni you pray ufuna umuntu ozokunceda only if udinga uncedo uzolifumana ubawo ndimbonile enceda mna ndingumuntu omtsha ndidlule ezintweni ngoku abanye abantu xa benjongile abatsho ukuthi ndinomntana okanye khona izinto endigqithe kuzo loo nto yenzeka ngenxa yoba ndabuya kuKristu and ndabuya ngenene nangenyaniso ezinye izinto njengoba sithe lapha kanje asazani njengoba ndifikile lapha awundazi ukuthi apho ndisuka khona ndisuke ndenze ntoni ndisuke mna ndingumuntu onjani xa sibona napho sonke siyancuma discipleship sonke siyancuma kumnandi but abantu uyabafunda uyumane babona ukuthi lo okay kanje lo kanje so mna i-discipleship incede kakhulu nento yokuthi usekhaya ungumntwana ube umntwana ongaphathekiyo into yokuthi wena uyavuka ekuseni you are not a morning person awukhulisa abantu i-discipleship yandinceda ndandimuntu o-reserved kakhulu ningumuntu nathanda uncokola so ndibabona nje abantu bencokola bethi kodwa ngekutsho ngoku ndiyakwazi ukuncokola nabanye abantu ndiyakwazi ukuxolisa ndiyakwazi ukubuza ndiyakwazi ukuthetha so mna i-discipleship incedile ezintweni ezininzi ngeba andikho kule ndawo endikuyo abazali bam insindiso bayibonile through me and not just insindiso le ethi ungaba ngumzalwane kodwa wenza izinto bakhona abantu abasindisiwe abantu abangasindiswanga bayamazi umuntu osindisiweyo ukuphila kanjani so bayayazi ba uThembeka usindisiwe and akangelwa nje into ethile nje ngeke kuvela umnika ibhotile okanye ngeke umphathise isavana mina ngiyayiseli ngeke ungithuma ndiyokuthengela isavana ngoba andingayiseli so wena njengomzalwane ezinye izinto awufanelanga ukungene kuzo so ni-discipleship incedile ukuthi izinto ezininzi bayazi nje ekhaya ukuthi hayi sisters akangeni into ethile akangeni kodwa isembu senkonzweni niningi senkonzweni incede kakhulu kwi-discipleship ndibe ngulo muntu endinguye ndithi xa ndijonga ndiqonde ubawo nanoba mhlabelele uthi yayithi umuntu uthi intengeli utho uhlale namakhosi kukhona ilizwi landihlale lisenhlizweni yami ufunda ukuthi ilizwi lami engiphila ngalo elithi remember your creator while you are still young before the days of evil come so elo lizwi lahlala njalo likhona enhlizweni yami ukuthi noba kwenzakalani noba ndidinga imali noba ndidinga ntoni awuKristu awusweli awuyisweli into onxiba kakuKristu awuyisweli idatha kakuKristu ezinye izinto zizinto ezingenamsebenzi ukuthi awuna iPhone izonenzela lodwa zizinto ezingenamsebenzi loo nto ukuba kwi-discipleship ukwenza ungabi ne-pressure engenasidingo ukuthi umane ufuna izinto ongeke uzi-afford mina ndikhule ekhaya singenanto yabo ezinye izinto singakwazi ukufikelela kuzo but ukuba kwi-discipleship nje kunenze nazo ukuthi okay Thembeka wanebiswa yilento ubawo akunike yona amen bandikubulisa egameni lenkosi yethu Yesu amen bendikhale ungabisaquza ke manapha I'm good different. I met Christ sensation when I was doing my second year. Ndikhule mna kuyiwe ekhaya ecaweni sizikhonzele etshetshi kungekho nto etheni but ndiye ndadibana noKristu sendiseyunivesithi though ndiyayikhumbula ukudibana kwam noKristu mama selesindisiwe andikhange ndicinga ndingazange ndeva ngoKristu ngaphambili but I think it has never really made sense until the day ndimamkele uYesu because ndasendisazi bakhona abantu abasindisiwe ngelaa xesha because ekuqaleni ndandingazi bakhona nje abantu bakhe basindiswa but ke when I accepted Christ ndasendisazi uba ke ukhona abantu abasindisiwe
ndidibene noKrestu mna ndisi-student kwa-SCO kwakushumayela nje ezinye students. Ukhona ke ukhona ndadibana naye kuqala owaye wandilandelela kakhulu, wandilandelela nyhani ke ngohlobo lobana ke ngathi he was the first person owaye wandidisciplisha now that I understand discipleship, though we did not understand ukuba i-discipleship. Though ke along the way everything zangihambe kakuhle because wagqibela kanti ngidisciplesha intombi ebebona unkosikazi umfo kaba wapha kum, so ngagqibela ke ngoku singasevani incam ke. Kodwa ke ekwamkeleni kwam uYesu ndibuye ke ndangumntu oyoyikayo le nto kutsho ekhaya uba ndisinisiwe ke. I think I've had my testimony ngenye imini. Usindiso wangeyonto eyamkelekile ekhaya, especially kutata. So ndandiyoyika ke le nto kusho uba sinisiwe. So ke ngoku ekuyeni kwam ke kwenzeke ke, I think ndenza testimony ecaweni, kwenzeke siye kwi-discipleship nomama i-St. Stephen's kwakungoJanuwari ndizawuphinde esikolweni. So ndifike ke ndidibane ke nabazalwane, ndidibane notata uMgilani nabanye ke abazalwane. He then referred me to Discipleship in Durban. At that time, ndasendikhe ndafumana i-inbox from uHlubi olwethu endixelela nge-discipleship. So at that time we weren't that close, ndandimazi nje ke. So zange ndiye, ndandingayazi uba nkonzo bani le wayendi-invayithe kuyo, kodwa ndiyayazi uba ndandingayanga. So ngelaa xesha ke ngoku sendithe notata uMgilani, then ndim-inboxe ndimxelele into yobana andiyazi andisazokwenzeka ntoni, kodwa ndiyayazi uba ndamfowunela ubhuti owaye-discipleship Bible facilitator, I guess, mandimbe ngolo hlobo. Ndaye ndamfowunela and then ndathetha nolwethu, then ndayofika ke kwi-discipleship. At that time ke i-language yayithetha kwi-discipleship yayithanda ukundiphakamela, and for me it didn't make sense nje noba ndihlahlale ndizibone ndingumoni ndinsinisiwe. And nje ndiqonda uba andi-understand because mna ndicinga uba ndiqhuba kakuhle futhi njengoba ndisinisiwe. We then attended the cycle, then kwathethwa ngokuba i-cycle, the first cycle ndayi-attenda yayine-theme ndilibelwa ngisawumbani, but ilaa verse ethi if the foundations be destroyed, what can the righteous do? So ndiyayazi uba kwakuthethwa ngezi foundations, but yayithanda ukuba nzulumane le nto. Kodwa ke ndiyayazi uba I had an encounter that day. It was then the first time ndidibana nomntu, ndaya kwi-counseling session. Ndikhumbula kahle uba ndaye ndambala kusisithuli, ndambona usisithuli andizuthetha naye, ndayojonga umntu endingamazi, umntu lo wena ndingamazi, it was umama uJafta. Ijeni ke ye-discipleship ibende ke, I think ndiye ndangayazi mna i-discipleship kuyintoni. Ndiye ndacingela uba mna ke i-discipleship though yayithethwa, andifuni ukuthi zange ithethwe, but yayindisithakelele nje mna, zazinzima zonke ezi zinto. So njengoba silapha ndiyayazi uba mna kuku-attend i-discipleship oku ndikwenzayo, but I don't really think engqondweni yam yayikhona into eyazi uba iyintoni yona i-discipleship. So mna ndibe ngulo mntu ke ozoza kwiconferencini, ume apha umntu ngaphambili athethe kamnandi ndimthande, qonda yho thetha kamnandi laa mama, and ke ngoku laa mama ndizoyomcela ukuba ndithethe naye. Kuphinde ndize econferencini kuthethe omnye thetha kamnandi ndimthande naye, futhi ke kumthandeni kwam counseling session ndiyothetha naye. Ndiphinde ndithande omnye, indenze ke ngoku ndibe ngulo mntu mna othethe nabantu abaninzi kwakule ndlu. Because ke ndandithi xa ndimthanda lo mntu okanye xa ndiye ndamvethetha kahle ndiqonda uba inoba ngandinceda, but enzolo nto yena owandenzanga
ndayazi into yobana kuzofuneka ndikwazi ukuya kubawo. But eyona nto yandiphazamisa was that I can't even hear kubawo njengoba kufuneke ndiye kubawo ndimbuze idiscipler yam. Waye wathi kum, mamela apha ke sisi, andiyodiscipler yakho, kuzofuneka uthandazile ubuze idiscipler kubawo. Ndandiphoxekile, ndaze ndathanda ukumonqela. Ndathanda ukumonqela kwethutyana qoba amani. But I thank God for that statement, because as a statement asiyinyani, sasindiphoxa ndibakundini. Believe you me, asiphoxi ngoku njengoba sendiyazi le nyaniso, noba ngasiphinda futhi ngeke sisabuhlungu kuba inyanisile. Kufuneka idisciple ndifune kubawo ndingazifuneli. Ekuhambeni kwam ke ubomi bam bobuKrestu ke has been like this. I was attending the discipleship, but I was not in a discipleship relationship. So bendikhona enkonzweni ndingadisciplishwa, ndi-attend disciple futhi ke ndingali umuntu xa ndizawumdiscipline. And I knew the word of God, because I had the language yalapha endlini, because ndikhona mos xa kuthethwa ndiyalazi ilizwi kaThixo, yonke le nto ethethwayo ndiyayazi. So yonke le language yayikhona. Ndikhe ndibone nezidata sisamqonda uba yho into endandizibhala bawo ezinkulu kangaka. But I knew ubana it was not the life I was living. Kona I have never been umuntu ozofuna ukuba yi-hypocrite, but I was struggling. I would come here, ndilale apha, ndilile njengabantu bonke, ndiye kwi-counselling, ndigoduke. Kodwa xa ndibuya ngoJuni ndizobuya futhi sendizolala apha. And ukulala kwam apha phantsi, it's because I need help nyhani, I'm struggling. So ubomi buye banjalo ke. It was just nje emva kobana ndidiniwe. Uba reminded me iscripture ndamkela uYesu ngaso sikuRomans chapter 6. Uba reminded me that wayethe yena ukuze ndamkela uYesu was because ndandidinwe ukuba likhoboka lesono. Ndase ndi-understand into yobana xa ndiphile esonweni, I'm working and ndilikhoboka, I'm a servant of sin. And I knew that that's not the life I wanted to live. So uba wandikhumbuza ngokwakhe, I was alone, ndandisekhaya, nditshaje ndifowuni, ndizicofela ifowuni, wonke umntu elele. I think it was on a Sunday, on Saturday, emalanga. But Diocese was just reminded me that scripture, and then I started crying. Now I needed someone to talk to. Ndakhumbula itshomi yam endandifunda naye tertiary, sendaphuma esikolweni. And then ndamfowunela ndimxelela no, wow, this is what God is saying. Okay, I can't think about it. I remember we prayed together. After that, now I was like, who do I talk to? And then, but I have not been living right. So, the first step I did was to inbox a brother from Nigeria. I inboxed Brother Dennis, then we started talking. Literally, the journey with Umtu happened when I was journeying with Brother Dennis, because it said so much about Brother Dennis, okay, one explain discipleship on don't go now on the piece of because that's the understanding here. We made it practical. Literally having a relationship with Umuntu for the purpose of learning the life of Christ. Not to but to so we were practical about our relationship. So in the sense update almost daily. But I'm trying to go into
this I don't like, this is what is happening. So izinto zonke izinto sizijonga, sizi-analyze, sithethe into yobana if you continue to live like this kuzokwenzeka le into. Up until ke ngoku sifumanisa into yobana ke, but you cannot be discipled by someone in Nigeria. Kufuneka udiscipleshwe ngumuntu okufutshane okwazi ukuya kuye. And then when that happens ke ngoku yena ngokwakhe andifunele i-disciples, andifunele a couple that was living in Mthatha at that time. So ndiye kubo ke for i-discipleship, ndiyofunda ke obubomi, bane bangumuntu ke orelate nabo up until ke ndibe ngumuntu orhalela uba makhe ndive ke ngoku Nkosi, now that ndicinga uba I can hear from you ukubana nyani ndifanele ukudiscipleshwa ngaba bantu. Then I started praying ke ngoku ekuthandazeni kwam ndifuna ukuva uba ngoku sendiyakwazi ukuthandaza and ngoku sendiyakwazi ukumva ubawo xana ethetha. So ngcono ndiva uba inoba nyanyani ndidiscipleshwa ngabantu abarayithi na. Then the Lord answered. I was satisfied, but okay, I must continue with them. Kodwa ke ubomi ke in discipleship bube njani ke? Uba undincede kakhulu ukuncedile ubomi bam kwi-discipleship. I-discipleship has taught me ukuba umuntu uya-accounta ngobomi bakhe as a Christian. Ndifundile into yobana i-relationship yam ne-discipler kuyi-relationship apho ndifunda ubomi bobuKrestu obubomi bakhe. Umuntu who is a discipler ngumuntu ophila ubomi bobuKrestu. I-relationship yenu injongo yayo ukufunda kwakho ubomi bobuKrestu obubomi yena abuphilayo. The discipler helps you take some decisions. Not necessarily that discipler decides for you, but eyona nto eyenzayo ukukunceda wena ukuba ube ne-relationship noKrestu. I-discipler gives you a chance yokuya kuKrestu, ufunde ukuva kuye, ufunde kuye uKrestu ubomi, ube ne-relationship yakho noKrestu personal. I-discipler does not stand in front of, or rather in between wena noThixo, kodwa you continue having a relationship with God. Owona msebenzi wayo ukukusa kuKrestu. Omnye umsebenzi ke kuba ube accountable nangezinto ozenzayo. Sometimes you need i-guidance ngento ethile okanye even ngobomi bakho. Let me make an example. One time sendele i-discipler yami i-message. Ufuna ukuconfessa mos. So mandimxelele ukuba there's this brother and ke ngoku I think I like him. Athi xa ephendula avela ndifowunele futhi angaphenduli kuWhatsApp. Athi yazi ntoni avile? Maninzi gqithi amantombazana amancinci asakhula apha ajonge kuwe. And ilizwi likaThixo uyalazi, akho nto ndizoyithetha nawe. Ngale ndlela lo mfana angene entliziyweni yakho ngayo, yile ndlela azophuma ngayo. Andiyazi divorce, but mabathi ndidivorcile. It was very painful to let go of la mfana entliziyweni. And I had to let go. And it was in discipleship that I managed to let go of umfana ongene wrong entliziyweni yami. Ndifuna hlale. But because in as much as I was praying, but man, I think I kind of liked the feeling. God because umfana was not part of each journey as a Christian. Umfana is not part of where I'm going. I had to let go of him. So in discipleship, you become transparent, since you have to account. Because umuntu akakwazi ukuncedeka esifihlile isono sakhe lithi lizwi likaThixo, he who
who conceals his sin will not succeed. So, ukuba ngaba you are hiding isono enhlizweni yakho, awukwazi ukuncedeka. Then discipleship helps you to have someone okwazi ukushare naye your struggles, to say, Sisi, I have this problem, and then akuncede to walk nawe, because it is someone who has walked the journey before you. It is someone osindisiweyo, and it is someone oyidisciple naye. What he has learned ukubana utata uyakhula njengoba naye ekhula. Discipler, it is someone who is growing in Christ. Njengoba nawe ukhula naye uyakhula. Amen. So, into endiyifundileyo ke kwi-discipleship, I also learned that in discipleship ke discipleship iyi-relationship okanye izinhlobo ezintathu. Kukhona my relationship with Christ, mna ndingu-Avuyile, my relationship with my discipler, my relationship with abantu aba esifellowshipa nabo, abazalwane. I have something to learn from Utsibo. That is discipleship as well. I'm learning the life of Christ from Utsibo. My deciding to call Utsibo I'm also learning. And in discipleship relationship, it is different from one disciple to another. You may be discipled by one person, but the way the person relates with Nina Nonke is different. You will know. So you know my relationship with certain people is different from yours. It is our relationship. We have our relationship, and his relationship with Uvu is also different. That's how it has been. Even the approach in correcting will be different, because that's why in discipleship it's okay. It was Utsibo, and Utsibo befuneke funde ngolhlobo. And the how he will deal with me, it's different, because ufuneke mna ndifunde uKristu ngolhlobo. Kodwa ke all in all, injongo ye-discipleship ukuba sibe nobudlelwane noKristu, sibe nobomi bobuKristu obungekho confined in the four walls of the church, but ubomi bobuKristu obu. Can we read the message? Romans chapter 12, verse 1 from message. Sibe nobomi bobuKristu okanye rather sibe nobomi obufanayo. The Avuyile you find here, Avuyile that you find at work, Avuyile that you find at home. That is the purpose of your discipleship. For your ubomi bakho to conform to the image of Christ, to his image alone. Romans chapter 12, verse 1. So here what I want you to do, God helping you. Take your everyday life, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Do not become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You will be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you. Develops well-informed maturity. Amen. So, in discipleship, it is a tool that God is using to help ubomi bethu
okanye to help us ubomi bethu basithathe ngolu hlobo, that we take just our ordinary life. My life, you know, my waking up pha endlini when I'm alone kungekho mntu, ukutya kwam, my going to work, my going to school, my studying, ukuwalka kwam, my deciding to walk, nje yonke lento, ukudecide ukuyobona itshomi, yonke loo nto, you take it as an offering before God. So yenzela into yobana singabi ngamaKrestu angecawa. I remember my many years of being born again. I literally had a problem with my cousins. I will not share the story. Or again, ekubeni ne-problem, ndandingumntu othi kuyandibazoni, but umntu othi ndibakhathe off. Because ndirayithi ngabo and andizuyimela le nto. Kutsho mna ke, but ubawo waye wathetha yena ngokwakhe into yobana ndohlukephi ke nyani ebantwini abangakholwa xa ndizothanda abantu abandithandayo, ndingabathandi abantu abangandithandiyo. So i-discipleship, it helps us, it helps our lives uba ubomi bobuKrestu bube practical, because it was that encounter that made me know that I cannot continue hating these people just because I feel, because they never said they hate me, so just because I feel balon hlobo lwabantu. So I was ukubeka njengabafundi. So uThixo is using his discipleship to help our lives to conform to his image, or rather to the image of Christ. So basically, that's what I wanted to share about what has helped me get in my own journey with discipleship. Over to you. Okay, because of time, because now says overlap with praise and worship. Thank you very much ngale explanation. Engingakusho nje last line ukuba sibhaqelwa i-discipleship ubo ngamanye amazwi uma kwi-region yaseManflesha kudingeka umuntu ozolida i-discipleship okangathi akadingi umuntu oyaziyo ukuyichaza, udinga umuntu onabo obuphilayo obubo. It's about practically ukuba uyaphila na, not ukuthi uyabazi, because more attend these meetings you will understand about what is discipleship. But ubazi kodwa ungaphili, unga-apply obubo, that means awukakayazi i-discipleship. Thank you. As hand over to MC. Sorry for your time. God bless you.